Раз, раз. Нету? Я сейчас включу это. Раз, два, три. Работает? Тот. Работает?
Ми зараз падыдзем да дзвярэй. Бацькі паблагаславляць дзяцей першакамунійных і урачыста ўвойдзем да касцёла. Молімся за нашых дзетак. Дух Господні наповнив сусвет. Той, хто всім валадарить, ведає кожне слово. Бо любов Божия разлита в серцах наших, праз Духа Святого, даденого нам. Алелуя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Від усього серця щиро віншую всіх вас, шановні сестри і брати, любі діти, поважані міністранти, хор з холя, з сьогоднішнім святом, з послання Святого Духа, на апостолів, на Богородицю, візерунок, який маємо в головному образі алтара, іменини нашої святині. І нехай же ця урочистость нас єднає, тим більше такою любов'ю, глядячи, як і діти підрихтовані до зустрічі з Єсусом Найсвятейшої Святої Комунії. Боже, благослови наші сім'ї, благослови наших дітей, нашу будучиню. Допоможи, Боже, щоб ми завжди були відомі Твоїм Духом, Твоїм світлом, щоб ми розуміли,
і були сапраўды щасливими, передаючи гэтую радость другим. Тому, шановні, нехай добрий Бог благословить всіх нас, нашу парафію, наш город, нашу землю, наш народ. І сьогодні немагчыма не молиться за детей першокомунійних, а их в Беларуси так много. В кожным костеле первая святая коммуния, май, червень, далі і навіть жнивень. І тому нехай ось цей подих Духа Святого наповняє серце, сердушки дітей, молоді, щоб вони знов несли тую хвалю ласки Божої наступне покоління. Так що ми молимося за вас, діти, дівчинки і хлопчики. І тут так само інтенція сьогодні за Дмитрія. По 25 мая, завтра, сповняється йому 10 годков, щоб він вибрав у житті шлях святла. Дай Боже, святла Духа Святого. І так само в інтенції Анни, Ірини, Олександра, Людмили, Філіпа, Яна, Петра, Миколая, Олександра, Анни, Валентини, Рими, Вероніки і Марії. Ну і певно, шановні, за всіх наших дітей. Чи вони маленькі, чи дорослі, чи взрослі, вони ваші діти. Боже, нехай Твой Дух наповняє життєдайною этой росою ласки Твоєї. Ось такими думками, поважані, сьогодні ми зустрічаємося в Божому храмі і розпочинаємо эту найсвятейшую ахвяру. Всемогутний, вечний Боже, Ти пожадав капраз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення. Были очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую ласку Твоей милкреницы и оборони от всякого зла, якое погрожает душе и телу, чтоб мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое збавление. Праз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане.
Няхай всемогутний Бог очистить нас від грехов і праз гетую євхаристичну ахвяру зробить нас годними брачу дел у небесной гостине Яго владарства праз Христа Пана нашого. Хвала на вишинях Богу, а на землі спокой, людям доброї волі, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тиля великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвала народня небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне многонародный, Иисус Христе, Пане Боже, Сыне Отца, Тебя вечне себе грехи и свет, смилуйся над нами, які вячне на себе який сидиш праворучиця, смилуйся над нами, Господи ти святий, тільки ти наш Бог, тільки ти найвищий, Ісус Христе, Молимся. За всіх першокомунійних дітей та наших дітей. Божа Ти прастоємницю сьогоднішня свята, освячаєш свой костел, який єднає всі племени і народи. Наповни весь свет дарами Духа Святого и обнови в сердцах верных плен Твоей ласки, якую ми отримали на початку обвящення Євангелія. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі настаў дзень пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Іерусаліме, Юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: «Ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожную сваю мову, у якой нарадзіліся?
парфяне и медяне, и эламиты, и жихары Месопотамии, и Юдеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и часток Ливии, сумежных с Киринеей, да приезжие римляне, юдеи и празеліты, критяне и арабы. Мы чуем, что яны гавораць нашими мовами про вялікія справы Божие. Гэта Слово Божие. Пошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Пошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, Ты опрануўся ў величі красу, Ты окинуўся святлом быццам шатай. Спошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Неизлеченные, Пане, Твои справы, усё Ты мудро створив. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови душа моя Пана. Пошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Усеяны чекают, что Ты дасим есть у свой час. Коли даешь им, яны подпирают, коли раскрываешь руку свою, яны насыщаются добром. Спошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь их недух, и яны гинут, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Спошли, Пане, своего духа, и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказати «Єзус Пан», коли не буде у Духу Святым. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія, хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христос. Бо ўсе мы адным духам ахрышчаны, у адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным духам. Гэта Слово Божие.
Боже Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам светла Твоего струмень. Вычел Богих поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода сломленных, odpoczynek zmuczonych i woda dla pragnuчих, утешение плачучих, о світло щасливое, серце вглиб вникливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж вся род створения, пустота и небытие, что нечисто у нас обмыть, что засохло оживи, что поранено лечи, что нас твердое схили, скривлено промыв чини, холод сердца разогрей. Дай же Твоим верным, Твоей ласки певным, всем Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытривать у верности, дай и радость вечную. Амен. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных, и запали в их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. В опошній великий день свята Єсус став і, закликаючи, сказав: «Хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірить у мене, у того, як сказано в Писанні, з улоння потекуть реки води живої». Це сказав він про Духа, якого повинні бить прийнять тия, хто повірив у Його. Бо ще не було Духа Святого, тому що Єсус ще не вславився. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні сестри і брати, побажані діти, родичі, батьки, сьогодні до нас
звертається з пастирським словом шановний митрополит Юзеф во врочистость послання Святого Духа і особливо з таким акцентом, то маємо таких дві святині в нашій митрополії. Костел з послання Святого Духа Борисов і Мінськ Золотая Горка, послання Духа Святого. Тому єднаємося на молитві і особливо слухаємося так само і діти до слов, які Владика керує до всіх нас і обуджає віру менавіта наших дітей і народа. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Прийміть Духа Святого, спокой вам. Миловані брати і сестри, урочистость послання Духа Святого, яка сьогодні відзначається в повсюдному костелі, одна з найвищих подій літургічного года, яка завершає 50-денний великодний період. Справді, три найважніші урочистості літургічного года присвячені трьом особам Найсвятейшей Троицы. Слухайте. Три урочистості. Перша – Божє народження, являється святом Бога Отца. Тому що це свято Божого Отцовства. Предвечный Отец посылает своего одинородного Сына на землю, чтобы Он откупил грешное человечество. Это Божие народжение. Дети, слушаем так само, да? Ось Великдень – это свято Бога Сина. Чому? Який після муки і смерті на крижі увінчав справу откуплення роду чоловічого воскресенням своїм. Бачите, другая особа божская. А з послання Духа Святого, П'ятидесятниця, яку ми сьогодні відзначаємо, це свято третьої божської особи, Святого Духа, якого Отець і Син посилають у світ, щоб Він мог завершити справу нашого збавлення. Ось вам Троїця Найсвятейшая і три великі урочистості в году, в літургічному годі. Божє народження, Великдень і П'ятидесятниця. Троїця Найсвятейша. Як пише святий Лука в Діях апостолів, Ісус Христос послав Духа Сутешителя апостолам, собраним в вечернику, щоб умацовать їх, і всі наповнилися Духом Святим. З этого моменту апостоли становляться іншими людьми. Послухайте. Вони виходять з вечерника і відчуваючи, що стали незвичайно моцними апостоли. Не бояться натовпу, собраного в Єрусалимі, не бояться гонителів, не бояться нікого, окромя Бога. Дух Святий, який їх наповнює. І вони не губляють ні хвилини, щоб поділитися своєю радостю, упевненістю в добрій вісті, що Ісус є Месія з іншими людьми. Ось який мотор, руховик
рухав апостолами пасля спаслання Святого Духа День П'ятидесятниці. І яны менавіта ідуть, аживленыя Духом Святым, якога атрымалі дары. Дух Святы – дар Божий. Гэтага моманту апостолы сталі адухаўленымі, сталі мужнымі, адважнымі. Для іх адкрыўся звышнатуральны свет. Яны зразумелі заданне свайго апостольства. Яны зразумелі глибиню души Христа, який прапаведаваў, навучаў, ахвяраваў сябе на крыжы, і Єсус, які гаварыў: «Я принёс з неба огонь, і хочу, каб ён палымнеў, палыхаў на зямлі, в сэрцах людзей». Цяпер яны ўжо гатовыя абвяшчаць вучэнне Христа, нягледзячы на небяспеку, бо яны ўжо не баяцца тых, хто можа забіць цела ганіцеляў, але служаць Богу, які мае жыццё вечнае. Святы Лука, евангеліст, констатуе, што пасля першай прамовы Петра гэты дзень ахрысціліся каля 3000 людзей. З гэтага моманту апостолы павядуць да Бога шматлікія душы. Іх жыццё будзе Божым жыццём, паводле замыслу і волі нябеснага Айца. Мае дарагія, звяртаецца мітрапаліт да ўсіх і да першакамунійных дзяцей. Так пачынаецца новы этап, час Касцёла, наш з вами, які ажыўлены дарам з нябёсаў, пачынае абвяшчаць радасную вестку пра збаўленне ў Хрысце Езусе, пачынае першую евангелізацыю. Дух Святы знаёміць супольнасць вернікаў глыбейшым разуменнем таямніцы Христа і Святога Пісання, кіруе лёсам Касцёла, стварае новыя ініцыятывы, выбірае місіянераў. Дух Святы – крыніца жыцця Касцёла. Дух Святы – гэта душа Касцёла. Без яго не можа быць ні веры, ні надзеі, ні любові. Нагадував святий Ян Павел II, папа. Менавіта ён абуджае харызмы, то есть Дух Святы, распальвае малітву, вядзе да адзінства і аднаўляе аблічча зямлі. Як бачым, без дароў Духа Святога, без гэтай звышнатуральнай ласкі Божай нема ані любові, ані веры, ані надзеі. Слухаем. Пасланне Духа Святога азначае стварэнне Касцёла. Супольнасці, пасланай да ўсіх народаў, а не прызначаны якому-небудзь аднаму асяродку ці культуры. Бо в духовным разумении Касцёл Божий – это не муры, это Дух, які нас оживляє, яднає і дарує нам веру, надію і любов, дарує нам життя. Як вучить Другий Ватиканський собор, Касцёл – это своеасаблівий сакрамент об'єднання людей з Богом. Слово Христа про тое, що брами пекла не перемогуть Його, доказують, що добро, організоване самим Богом, не може бути знищено на землі. За всю історію Касцёла 20 стагоддзяў
Ми ведаем, якія былі буры, удары зла, пераслед, крызісы. Аднак Касцёл функцыянуе аднолькава добра, калі дасягае поспеху і цяпер. Бо калі жыве пры святле нават лямпаў, размешчаных пад зямлёй катакомбах, Касцёл жыве. Гэтая трываласць Касцёла, супрацьдзеяння зла, дае нам упэўненасць. Мы жывем в час, калі зло ўсё больш атакуе Касцёл. Аднак не зло з'яўляецца гаспадаром сітуацыі, а Дух Святы, які напаўняе Касцёл. Ці ж можна Бога перамагчы, змагаючыся з Яго слугамі? Так і Дух Святы, трэцяя асоба боская, які напаўняе Касцёл. І пераслед весь – гэта все равно, што ж сабляю рубаць прамень сонца. Парубаць, каб не свяціў, не дапаможа. Сёння мы дзякуем за Христовы Касцёл, за натхненне Духа Святога для нашага Касцёла Беларусі, асабліва за 35 гадоў адраджэння яго структур. Прыме ў катакомбах, слухайце, святого Калікста, катакомбы, недавно быў знойдзены надпіс, які паходзіць з самага пачатку Касцёла: «Жыві Духу Святым». В катакомбах на сцяне падчас ганенняў першых хрысціянаў. Як жа першыя хрысціяне разумелі неабходнасць жыць в Духу Божым, Святым, Яго натхненнем. Нам, хрысціянам, трэба вучыцца сведчанню глыбокай веры першых хрысціянаў. Ён Пан і таму ёсць Богам, адной з асобаў Святой Троіцы. І няма больш адпаведнага тэрміна для таго, што робіць Святы Дух. Ён ёсць жыватворца, гэта значыць ажыўляе нашу веру, наша духоўнае жыццё і наша хрысціянства. Дух Святы. Любыя браты і сёстры, кожны з нас асабіста перажыў ужо дзень Пяцідзясятніцы. Спачатку гэта адбылося в сакраманце хросту, а потым падчас сакраманту канфірмацыі, тыдзень таму. Тады мы былі напоўненыя Духам Святым, які внутры нас і хоча дзейнічаць. Мы маем Яго, але ці мае Дух Святы нас? Пытаецца мітрапаліт. Нашай парафіі, нашым народзе. Сапраўды, сённяшні дзень – гэтае цудоўнае свята паслання Духа Святога прызначана для таго, каб мы сказалі Яму: «Так, Духу Святы, аддаюся Табе, дзейнічай ва мне і праз мяне». Дзейнічай. Папа Францішак зазначыў, што Дух Святы не належыць ні да мінулага, ні да будучыні. Ён ёсць сёння, бо ў Пана Бога нема вчорай, заўтра. Бога всё сёння. Это мы на зямлі лічым ноч-дзень, а вечнасць адзін Божий дзень Божага жыцця і святасці. Дух Святы дзейнічае тут і цяпер. В дзеях апостолаў гаворыцца, што ў дзень спаслання Духа Святога было мноства людзей розных нацыянальнасцей, розных моваў. І таму ў дзень Пяцідзясятніцы двері вечарніка адчыняюцца, Дух адчыняе межы,
як сцвярджаў папа Бенедикт XVI, дарам Духа Святого ёсць разуменне. Ён пераадольвае падзел, які пачаўся ў Вавілоне. Вавілонская башня, хацелі да неба пабудаваць башню людзі. Господь змешаў іх языкі, мовы, і рассыпалася. А тут папа Лев XIV сёння зазначае, Дух пераступае межы, разбурае сцены абыякавасці, ненавісці і вучыць нас всяму добраму. Нагадвае нам словы Єзуса. Поставіў цэнтр на вяршыні ўсяго і аб'ядноўвае. Браты і сёстры, гэта дзень Пяцідзясятніцы, які аднаўляе Касцёл. Як парафіяльны мы з вами, так народа і народаў свету, які аднаўляе кожнага з нас. Вслед за папам Львом XIV я заклікаю, кажа митрополит Юзеф, няхай магутны вечер Духа прийде на нас і в нас. Няхай ён адкрывае межы наших серцаў. Няхай ён надорвае нас ласкаю сустрэчы з Богом. Няхай пашырае гарызонты любові і няхай падтрымае наше намаганне на карысць будавання свету, якім пануе спакой. Дух адкрывае межы в наших адносінах, гаворыць папа Лев XIV. Jesús кажа, што гэты дар, гэта любоў паміж ім і айцом. Сын і айчыц, гэта любоў паміж імі, якая прабывае, каб пасяліцца в нас сваёй святасцю. А калі Божая любоў жыве в нас, то мы становимся здольнымі адкрыцца на братоў наших, сясцёр, становимся здольнымі переодолеть свою упартость, ляноты, страх и так далее, все слабости перед тими, кто інший, и витривать в добрым. Няхай Найсвятейшая Панна Мария, жанчына Пятидесятницы, то яна падчас послання Святого Духа паміж апостолами, Дева, наполненная Духом Святым, Маці полная ласки, супроводжае и нас, як апостолов, и заступается за нас. Няхай тая, якая супроводжала апостолов момент Пятидесятницы, тая, якую мы в ларетанской літані называем святыняй духовной, супроводжае нас кожную гадзіну нашага жыцця і дапамагае нам прыняць і добра выкарыстоўваць дары, якімі прыходзіць да нас божскі суцяшыцель, Дух Святы. Таму просім, Духу Святы, присутнічай в нашым жыцці кожны дзень, у хвіліны радасці і смутку, у рашэннях і паўсядзённых справах. Давайте памятаць, што Дух Святы – гэта не толькі той, хто дае мудрасць і сілу, але і праваднік, сябар і крыніца любові. На радаснае перажыванне ўрачыстасці паслання Духа Святога ад шчырага сэрца благословляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. Архібіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінська-Магілёўскі. Шановныя, сапраўды разважанні вельмі глыбокія, важныя і менавіта датычаць да сённяшніх падзей і першай святой камуніі. Божа, влі в нас дары
Духа Святого. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутного, Святого от светла, Бога сотравного, собранные на молитве, як апостоли в вечернику, праз Єсуса Христа, Духу Святым, скеруем до Бога Отца и наши покорные просьбы. Коли ласка, дети. Микрофон. Молімся за касцёл Божий, каб ён заўсёды аднаўляўся сілаю Духа Святого, Цябе просім. Молімся за святара Владислава, каб, кіруючыся мудрасцю, дапамагаў вернікам бачыць Бога ў кожным імгненні жыцця, Цябе просім. Нас, Пане, Молимся за наши семьи, как кируючи розумом будували хатній костюм у Духу Христовому, Тебе просим. выслухай нас, Пане. Молімся за нас, дзяцей, якія сёння першы раз прынялі Хрыста, каб, кіруючыся радай у сваім жыцці, маглі адрозніваць шляхі Хрыста ад шляхоў зла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх, хто мае далучэнне да выхавання дзяцей і моладзі, каб, кіруючыся мужнасцю, дапамагалі ім перамагаць страх і выклікалі жаданне ісці за Христом. Тебе просим. Нас, Пане. Молимся за моладзь нашай парафіі, каб, кіруючыся умеласцю, будавала сваё жыццё ў любові. Божай, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто стварае матэрыяльныя даброты у жыцці, каб, кіруючыся пабожнасцю, рабілі гэта на хвалу Божую. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх нас, прысутных на святой мшы, каб мы, кіруючыся боязю Божай, заўсёды і ўсюды заставаліся вернымі Богу Отцу і Сыну і Духу Святому. Тебе просим. Слухай нас, Пане. Молимся в інтенції катехетки сподарні Ели, ласки Божої, даров Духа Святого і подяка їй перед Богом за її працю, за її служення нашим дітям, дітям нашої батьківщини, не тільки інтелектуально, але духовній дорозі, передає, що правди, веди не тільки віри, але любові серця, душі, бо щоб вкласти не тільки веди, але оживлять. І дякуючи этому,
Нехай добрий Бог знагородить яє і всіх катехеток, катехетів Білорусі. Ciebie просим. Ну і батьки першокомунійних дітей нашої парафії і схиляємо чоло перед усіми батьками нашої батьківщини, які сприяли, що діти стоять перед алтаром, що діти серцем рукаються з Христом. Єсус прийде до їх серців. Це цуд над цуди. І нехай ця подія, так як ми пам'ятаємо кожен з нас перші зустрічі з Єсусом в комунії святої в різному узрості, Боже, благослови батькам їх життєвій дорозі. Тебе просим. І ще помолимся, помолимся за тих дітей, батьки яких не ведуть до науки катехізму, познання Бога, до зустрічі з Єсусом в комунії святої, а просто тільки охрестили дітей, амо і многие не охрещені. Тому, Боже, Духу Святий, дай світло, серця, розуміння, той любові, бо коли буде справжня любов до дитяті, дітей, тоді буде не тільки, щоб вони були щасливими, здоровими, фізично здольними, а щоб їх Господь благословляв, щоб вони душою були чистими, святими. Ось така любов потрібна сьогодні в світі. Тому, Боже, дай світло, ласки тим всім батькам, які ще не осмілилися привести дітей до Єсуса. Тебе просим. Боже наш Отче, ще одна молитва. Молимося за нашого шановного ксьондза каноніка Алексея, який сьогодні молиться за нас в Буцлаві. Вчора ми по телефону з ним розмовляли. Передає низький поклон, молитовну пам'ять. Нехай добрий Бог благословляє його тую великую дійність про санктуарій Марійний для всієї Білорусі. Тебе просим. Боже наш Отче, вислухай наші просьби і наповни серце всіх людей світлом Духа Святого, праз Христа, Пана нашого. Хлеб. Хлеб. Хлеб паходзіць з зерня, пахаванага ў зямлю, якое памірае, каб уваскрэснуць у коласе. Далей жніво, млын, печ. Ён нам неабходны для жыцця, але больш каштоўны за любы зямны хлеб Христос. Хлеб жыцця, мудрасці, працавітасці і ахвярнасці. Хлеб, які дае жыццё вечнае. Плады зямлі з'яўляюцца вынікам працы рук чалавека, а таксама шчодрым знакам Божай любові. Няхай Бог благословить наши руки и сердце, каб мы перадавали гэтыя дары далей, і яны станавіліся знакамі нашай веры. Вино и виноград
Дзякуем Богу Айцу, які стварыў увесь свет для сваёй хвалы і для добра усіх стварэнняў. Ён дасканалы Отец для кожнага чалавека, таму дазваляе людзям чэрпаць жыццё і шчасце з крыніцы сваёй любові. Тканіна. Яна мае пурпурны колер, які дапамагае думаць аб тым, што ў небе, а не аб тым, што на зямле. Пурпурны колер нагадвае, што Езус Христос цярпеў знявагі дзеля людзей, якіх любіў аж да смерці крыжовай. Вулей і прылады пчалярства. Пчалярства дае чалавеку здольнасць жыць з пакорай, ісці за Христом з малітвай і мець магчымасць бачыць Бога ва ўсім, што з намі адбываецца, і ў кожным, хто з намі сустракаецца. Благословлений ти, Пане Боже, сусвіту, бо дякуючи Твоєї щодрості ми отримали хліб. Він землі і праця рук людських, охерив його Тобі, щоб він став для нас хлібом життя. Благословлений ти, Боже, тепер. Огорни нас, Дух Божией любови, что сердце Иисуса, Иисуса. Молітеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. А прославлення, а так само на користь нам. Просим Тебе, Отче Небесный, зроби, как Дух Святий дав нам глибей зрозуміть таємницю Євхаристичної ахвяри і привів нас до повного познання правди.
Раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты, каб завершыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх всыновленых дзяцей. Христе, Твоим одинародным Сыне, гэты Дух Святы, при нараджэнні Касцёла, адкрыў всім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Неба і земля. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоя. Благословенный тот, кто приходит в Сапраўды, Божа, Ты святы, і справедліва славіць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму єднасці з усім Касцёлам свету у першы дзень тыдня, нядзелю, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, гэта сёння. Праз Христа покорно молім Цябе, Божа. Асвяці моцаю Духа Твайго, Святога, гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў,
і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, а не Иисус. Визнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престоления. Божа, спамінаючи збавчую муку Твайго Сына, а так само Його цудовне воскресіння і взнящення на небо, чекаючи Його другого пришестя, з подякою складаєм Тобі гетую живую і святую ахвяру. Зглянь, просим на дар Твайго костьола, прийми Його як ахвяру, якої Ти пожадав бить умилостивлений. Дозволь, каб ми взмоцнені тілом і кров'ю Твоего Сина, наповнені Духом Його Святим, стали одним тілом і одним Духом у Христі. Нехай Он сам зробить нас вічним даром для Тебе, каб ми змогли отримати спадщину з вибранниками Твоїми, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, Твоими славными мучениками, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божиим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, про заступництво яких ми сподяємся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Божа, нехай гетая ахвяра нашого поєднання принесе всьому світу спокой і збавлення. Будь ласкавий, мацовать у віри і любові костьол Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом, всеми бишкупами, духовенством, всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьба в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх і наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоїй одійшов з цього світу. Божа, милостиво прийми в володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, щоб разом з ними завсюди радуватися Твоїй хвале, праз Христа Пана нашого, праз якого одорваєш світ всялякими добротами. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойче Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодатство
Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкава спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і пришестя Збавцы нашага Єзуса Христа. По Твоем. Пане Єзу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. В так великую урочистость Пятидесятницы с послания Духа Святого передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, подаруй нам. Это ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Те наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божия. Аллилуйя!
чините так, память промяни. Это хлеб, тело мое, моя кровь, тело мое, я отдаю за вас, кровь моя, пусть плата за ваш грех, веруйте, ешьте, память промяни, веруйте, пейте и чините так, память промяни, веруйте, ешьте, память промяни, веруйте, пейте и чините так, память промяни. Хлеб наитишейший, огорни своим молчанием, скременем белый гости, забери мою темру. Хлеб наитишейший, огорни своим молчанием, скременем белый гости, забери мою темру, огорни мяне, каб як ты стався хлебом, огорни мяне, каб як ты стався хлебом, поблагослови, хлеб подели, поміж тими, хто прагне, поблагослови, хліб подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найтишейший, огорни своим молчанием, скременем белый гости, забери мою темру, а кришинки тия, якія застануться, а кришинки тия, якія застануться, раздай тим, хто не верить у своє прагнение, раздай тим, хто не верить у своє прагнение. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скременем белый гости, забери мою темру, огорни мяне, каб як ты стався хлебом, огорни мяне, каб як ты стався хлебом, поблагослови, хлеб подели, поміж тими, хто прагне, поблагослови,
Ты наш царь, Валадар, о Иисус наш. Ты наш царь, Валадар, о Иисус наш. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличием, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличием, славим Тебе. Ты наш царь, Валадар, о Иисус наш. Ты наш царь, Валадар, о Иисус наш. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличием, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличием, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличием, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличием, славим Тебе, славим Тебе. Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб дейсным был нас дар Духа Святого, а духовный посилок допомог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Подяка Богу за сьогоднішню урочистость, за першую святую комунію дітей, за уділ батьків, які прияють всі ми разом, жадаємо нашим дітям, внукам, нашому народу ласки Божої. Тому нехай наша радость буде у Богу повная. Подяка Богу, Матері Божої, за ці доброти. Шановні, зараз буде після об'явів виставлення Найсвятейшого сакраменту, літанія до Духа Святого і пройдемо процесію. Сьогодні для нашого костьола, парафії, так само великий гест, свята, урочистость. Тому ще раз подякуємо Єсусу в Найсвятейшому сакраменті процесією. Певно, про процесію Божого тіла ще нічого не відомо. Молимося в цій інтенції. І в наступному тижні ми маємо, шановні, в четвер
святочний день Єсуса Христа, найвищого і вічного святара, але весь тиждень на набоженстві без змінів. Запрошую Костьол на набоженстві. Так само маємо адорацію на Святейшого Сакраменту після 12 години набоженства і пілігримки перед нами 6 червня, перша субота, Вуцлав, 8:30 од'їзд, і 13 червня на Волколату, коли ласка заохочую. Нехай добрий Бог благословить наше духовне християнське життя. Зараз пробище буде вручати дітям пам'ятки від Першої Святої Комунії. Ребятки, я буду називати ваше прозвище, підходьте, коли ласка, і з рук монсеньора ви отримаєте пам'ятку Першої Святої Комунії. Итак, сакрамент прийняла Мілана Ковальова 24 мая 2026 года. Сакрамент уділив прилад ксьонц, пробуш ксьонц прилад монсеньор Владислав Завальнюк. Пам'ятка Першої Святої Комунії, сакрамент і опікунка Богородиця. Так само, дай Боже. Это подарок от вас. Все. Да, поверни. Да, можешь идти. Да, здесь на свое место. Вероника Ярмоленок. Пам'ятка Першої Святої Комунії і Богородиця. Ні. Тая Вероніка. Дмитрий Тарасевич. Пам'ятка Першої Святої Комунії. Альгерт Реянтович. Так. Пам'ятка Святої. Святий Кирил Єпуров. Белорусский. Богдана Реянтович. Пам'ятка Першої Святої Комунії. Луцкой. Мирослава Котович. Пам'ятка Першої Святої Комунії. Ти сюди мікрофон. Ми ад ім'я усіх дітей, ад ім'я усіх батьків хочемо виразити слово вдячності для вас, монсеньор. Але, ведаєте, нагода на мірш. Дякуємо за ваше служення для нас. Дякуємо за вашу послугу. Дякуємо за те, що ви сьогодні дітям уділили сакрамент. Але ми хочемо нагадати 26 мая 1976
6 год. 52 гады таму назад вы сталі святаром. Гэта была гістарычная падзея ў вашым жыцці, але нам здаецца, што гэта была гістарычная падзея для ўсёй Беларусі. Можа, на той момант вы не ведалі, які малады ксёндз, святар будзе мансіньёрам, прылатам, і мы вельмі ўдзячны пану Богу за тое, што менавіта вы завярталі на нашу беларускую, на нашу барысаўскую зямлю, гэтай нашу парафію, і вось зараз нашы кветачкі, нашы вось гэты дзеткі хочуць скласці для вас віншаванне. Паслухайце іх, калі ласка. І невялічкі падарунак. Калі гэта сёння у нас свята Духа Святога, то яны трымаюць, ну, я таксама, у мяне ў руках ёсць, галубы, якія адзначаюць Духа Святога, і вось гэты дар, 7 дароў Духа Святога трымайце, калі ласка, ад першакамунійнікаў. Але зараз паслухайце іх. Святарства дар пана для тых, хто згадзіўся. Надзеянне Духа Святога адкрыўся, жыццё, каб паслугу стала святое, унеслі дар еднасці. Мы сёння складаем удзячнасці славу ксяндзу Уладзіславу за веру, высновы, за дар таямніцы святога абрання, за мудрасць навукі нядзельных казанняў. За сэрц адкрытасць для тых, хто ў патрэбе, за прыклад любові, каб разам быць у небе, за клопат пра душ, што шлях свой згубілі, за кожны сакрамент, што нам удзялілі. Дарога збаўлення вядзеньце да пана на ніве ягонай шчыруючы дбайна. Таму мы сягоння складаем падзяку за вашу харызму, дар Божага знаку. Аблічча сваё распраменяць над вами, каб прыкладам веры былі перад намі. На вас хай Езу свой поцер скіруе і супакоем душу адаруе. Правда, гэта, ну, Баценька, святарства. прабачце, калі І ласка. якраз урачыстасць паслання Святога Духа я меў першую святую імшу. Гэта было 2 чэрвеня. Да, сапраўды, урачыстасць Святога Духа гэта маё таксама свята, як і дзяцей і ўсіх нас. Шчырае дзякую. Яшчэ дадаем спеў спецыяльна для вас. Езус ішоў узбярэжжа за сабою, ён клікаў дарогу, каб людзі чулі слаў Божых правду. О, Езу, клічаш ты за сабою, сёння імя маё ціха прамові. Я пакіну свой на березе човен і з тобою распачну новы год. Мы поплывем с тобой разом, ловить сердце в море огромный.
Твоєю сетью життя і правди. О, Єзу, кличеш ти за собою, сьогодні ім'я моє тихо промовив. Я покину свой наперстный шолем, и с тобою распочну новый год. О, Єзу, кличеш ти за собою, сьогодні ім'я моє тихо промовив. Я покину свой наперстный шолем, и с тобою распочну новый год. Нехай буде похвалений. Именами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, именами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Duchu Święty Mądrości, Duchu Święty Rozumu, Duchu Święty Rady, Duchu Święty Mужности, Duchu Święty Умелости, Duchu Święty Pobożności, Duchu Święty Bojazi Bożej, Duchu Święty Światło proroków i apostolów, Duchu Święty nasz Sucieszycielu, будь до нас літостивий, даруй нам Духу Святий Боже. Будь до нас літостивий, вислухай нас, Духу Святий Боже. От празмерного сподівання на Божию милосердність, вибав мне, Духу Святий Боже, от усялякої розпачі і сумнення в Божій ласці, вибав нас, Духу Святий Боже, от супротивления спознанной правде веры, вибав нас, Духу Святий, от зайздрості ближньому, який має Божою ласку, от закам'янілості серця, от смерті без покаяння, от усяляких злих і розпусних учинків і думок, от раптовної і несподіваної смерті, от кари вічної, про судодейную справу Твою при зачатии Иисуса Христа, про сприще Твое в языках вогненных. Мы грешные Тебе просим, выслухай нас, Духу, каб костел Твой святый накіровувати і заховувати згодями в ласку.
Каб нас у побожности и покоры умацнить меў ласку. Каб нас сталостью и мужностью одарил мець ласку. Каб думки наши до жадания небесных справ знесці меў ласку. Каб нас очистить и для годного жыцця дзеля Цябе присвяціць меў ласку. Каб нас у цярпенні нашым суцешыць меў ласку. Каб нас у міласці сваёй упэўніць меў ласку. Каб нас усіх да хвалы вечнай давесці меў ласку. Каб мы Цябе любілі і дзеля Цябе грахоў асцерагаліся. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету. Сэрца чыстае ствары во мне, Божа. Пане, выслухай молитвы наши. Молимся. Приди, Духу Святый, наполни сердце своих верных и запали в их огонь Твоей любови, який собрал все народы в единстве веры, каб Твоя ласка осветила наше сердце и оховала нас от усялякого зла. Раз Христа Пана нашого.
Как мы шляху до неба плымели, ты маной стал патровником холодным для tych, что вечно. Они добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так неслышно ты полюбил нас, бессмешно ты полюбил нас. Его настало, радуются люди, заспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай около земля вся наша будет, а хлеб коммунией тем, кто прагнет неба. Они добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так беспечно ты полюбил нас, бессмешно ты полюбил нас. Ты на крижі отдав життю за грешних, а сам застався хлібом у святинях. Для нас открыто серце Твоє вічне, бо як дитини Боже полюбив нас. Они добрый, як хлеб, будь прославлений повсюдним костелом. Вот так беспечно ты полюбил нас, бессмешно ты полюбил нас. Ты хлебом Божий на пустыне Божа, как мы шляху до неба силы имели, ты маной стал патровником холодным для tych, что вечно быть с тобой хотели. Они добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так беспечно ты полюбил нас, бессмешно ты полюбил нас. Тебе Бога прославляем. Небо и земля сверкает, добивай же вековечный, дай Боже все ангелы, сыми творцы и небесы, херувимы, серафимы, придворные от вечных слов
Мы наполним Твой храм, зянем наших очей, няхай Божий огонь славит души людей, хай учись в Твоим храме наш радостный спев, хвалим Божа Тебе, хвалим Божа Тебе, а Христос живет, сам Христос живет, вся род нас, а Христос живет, сам Христос живет, вся род нас.
Дух Пана наповнив сусвіт. Той, хто всім володарить, ведає кожне слово, бо любов Божия разлита в серцах наших, праз Духа Святого дадена нам. Алелуя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Со святом, шановні сестри і брати, з посланням Святого Духа, П'ятидесятниця і наша святиня, менавіта іменинниця по титул святині з послання Святого Духа. В нашій Мінсько-Могилівській митрополії тільки два таких костьола, наш і на Золотой Горці в Мінську, з послання Святого Духа. Єднаємося на молитві і просимо дару Духа Святого над нами, нашими сім'ями, нашим народом, і особливо тільки що була перша святая комунія діток, ласки Божої для першокомунійних дітей всій Білорусі. Це будучиня Костьола, християнськості в народі і ласки Божої. І певно охерую цю святую імшу в інтенції сподарині Ганни, яка сьогодні з сім'єю, син Андрей, Тетяна, Алена, родичі, діти, внуки, ласки Божої для їх, які прибули з Мінська. Нехай добрий Бог благословить, бо Господь відкритий своєю добринею на кожного чоловіка, на кожну душу, яка звертається до Бога. Тому в радості духовній дякуємо Богу за сьогоднішнє свято і просимо Божого благословення на эту святую литургию. Всемогутний вечний Боже, Ти пожадав капраз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення. Були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душі і тілу, щоб ми могли з чистим серцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление праз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане, Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов
і праз гэтую євхаристичную ахвяру зробіть нас годними брать удел у небесной гостине Яго владарства, праз Христа Пана нашого. Хвала на вышинях Богу, Молимся. Божа ти прастоямницю сьогоднішня свята, освячаєш свой костел, який єднає всі племени і народи. Наповни весь свет дарами Духа Святого и обнови в сердцах верных плен Твоей ласки, якую ми отримали на початку обвящення Євангелія. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги Деяў апостолаў. Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзельныя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Іерусаліме юдэі, людзі пабожныя, з усякага народа пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівіліся, кажучы:
Ці ж усе тыя, хто гаворыць не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірінеяй. Ды переезжыя рымляне, юдэі і прызеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слова Божае. И Пане Дух свой, и однови землю. Пошли, Пане Дух свой, и однови землю. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, излеченные, Пане, справы Твоей. Земля наполнилась Твоими створениями. Спошли, Пане, Дух свой, и однови землю. Ты забираешь ихний дух, и яны гинут, и вертаются в свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличье земли. Спошли, Пане, Дух свой, и однови землю. Яхай слава Пана триває навеки, яхай Пан радується справам своїм, яхай буде милой Ему моя песня, и я буду радоваться в Пану. Спошли, Пане, Дух свой, и однови землю. Другое читание. Читание послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, ніхто не може сказати: Єсус – Пан, коли не буде Духу Святим. Розные є дары, але той самий Дух. Розное служение, але Пан один, і той самий. Розное діяння, але той самий Бог, який робить усьо во всіх, але кожному дається проявлення Духа на користь. Як цело одно, але має много членов, якія, хоч їх шмат, складають одно цело, так і Христос. Бо всі ми одним Духом охрещені у одно цело, юдеї ті греки, невольники ті свободні, і всі напоєні одним Духом. Гэта Слово Божие. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли нам святла Твоего. Убогих поспеши, сердцам правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомлены, отпочинок змучены, и вода для прагнучих, сутешение плачучих. О, святло счастливое, в сердце укрепни вкливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания
Что ж сярод створення полнота и небыццё, что нечисто у нас одни, что засохло оживи, что поранено свячи, что у нас твердое съели, скривлено промывчини, полот сердца разогрей, дай же Твоим верным, Божьей ласки певны, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытривалость верности, дай и радость вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, и наполни сердце своих верных, и запали в их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Коли був вечір того першого дня тижня, і двері дома, де збиралися учні, були замкнені від страху перед юдеями, прийшов Єсус, став посередині і сказав їм: «Покой вам». Сказавши это, показав їм руки і бок. Зрадувалися учні, бачивши Пана. Тоді Єсус знов сказав їм: «Покой вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». І, сказавши это, дихнув і каже: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені. На ким покинете, на тим застануться». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Хвала Єсусу Христу. Ще раз, шановні, і без конца разов со святом. Послання Святого Духа, Пятидесятница. Чуем это слово Избавителя. Идите на целый свет, научайте, благословляйте, отпускайте грехи. То есть, как люди одраджались духовно. І, певно, найбільш этому свідка і свідчення – це хрест святий, коли приймають діти ці дорослі святое хрещення. І якщо не перша святая комунія, так само ось заклик Єсуса: «Допустите дітей, щоб приходили до мене». І на сьогоднішній день, менавіта на эту урочистость, до нас своїм пастирським словом звертається шановний митрополит Мінсько-Могилівський архібіскуп Юзеф. «Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Прийміть Духа Святого». Милованные браты и сестры, урочистость послання Духа Святого, яка сьогодні відзначається в повсюдному костьолі,
адна з найважнейшых падзей літургічнага года, якая завяршае 50-дзённы велікодны перыяд. Сапраўды, тры найважнейшыя ўрачыстасці в літургічным годзе прысвечаны тром асобам Найсвяцейшай Троіцы. Гэта Божае нараджэнне з'яўляецца святам Бога Айца, таму што гэта свята Божага айцоўства. Прадвечны Айцец пасылае свайго адзінароднага Сына на зямлю, каб ён адкупіў грэшнае чалавецтва. Вялікдзень – гэта свята Бога Сына, які пасля мукі і смерці на крыжы вянчаў справу адкуплення ўваскрасеннем. А з паслання Духа Святога Пятидесятніца, якую мы адзначаем сёння, гэта свята трэцяй боскай асобы, Святога Духа, якога Айцец і Сын пасылаюць у свет, каб ён мог завяршыць справу збаўлення. Як піша святы Лука ў дзеях апосталаў, Езус Христус паслаў Духа Святога апосталам, сабраным вечарніку, каб умацаваць іх. Все напоўніліся Духам Святым. З гэтага моманту апосталы становяцца іншымі людзьмі. Яны выходзяць з вечарніка і адчуваючы, што сталі незвычайна моцнымі. Апосталы не баяцца натоўпу, не баяцца ганіцеляў, не баяцца нікога, акрамя Бога. Яны не губляюць ні хвіліны, каб падзяліцца сваёй радасцю і добрай вестцы, што Езус ёсць Месія. Яны былі ажыўлены Духам Святым. Яны атрымалі яго дары. З гэтага моманту апосталы сталі адухаўленымі, сталі мужнымі, адважнымі. Для іх адкрыўся звышнатуральны свет. Цяпер яны ўжо гатовыя абвяшчаць вучэнне Хрыста, нягледзячы на небяспеку, бо яны ўжо не баяцца тых, хто можа забіць цела. Святы Лука, евангеліст, канстатуе, што пасля першай прамовы Пятра ахрысцілася каля 3000 людзей. Ласка Божая. Мае дарагія, так пачынаецца новы этап Касцёла, які ажыўлены дарам з нябёсаў пачынае абвяшчаць радасную вестку пра збаўленне ў Хрысце. Дух Святы знаёміць супольнасць вернікаў глыбейшым разуменнем таямніцы Хрыста, яго збаўчай мукі, пакутаў. Даючы разуменне Святога Пісання, рабіць здольнымі вернікаў для сведчання перад другімі в свеце. Дух Святы – крыніца жыцця Касцёла. Дух Святы – гэта душа Касцёла. Без яго не можа быць ні веры, без Духа Святога не можа быць надзеі і не можа быць любові. Нагадваў святы Ян Павел II, папа. Менавіта ён, Дух Святы, абуджае харызмы, распальвае малітву і вядзе да адзінства, аднаўляючы аблічча зямлі. Словы Хрыста пра тое, што брамы пекла не перамогуць яго, даказвае, што дабро, арганізаванае самім Богам, не можа быць знішчана на зямлі. Господь апекуецца. За ўсю гісторыю Касцёла 20 стагоддзяў мы ведаем, якія магутныя былі удары зла, пераслед, крызісы ўнутры Касцёла, падзелы. Аднак Касцёл функцыянуе аднолькава добра і сёння.
калі дасягае поспеху, як і тады, калі жыве пры святле лямпаў в катакомбах. Гэтая трываласць Касцёла супрацьдзеяння зла дае нам упэўненасць. Мы жывем у час, калі зло ўжо ўсё больш атакуе Касцёл, калі ў свеце ўсё больш вернікаў гіне за пераследу за веру. І мы часта бездапаможныя перад гэтым злом, здаецца, што яно беспакараннае, высмейвае добро. Аднак не зло з'яўляецца гаспадаром сітуацыі, а Дух Святы, які напаўняе Касцёл. Таму сённяшняе свята напоўнена аптымізмам. Кожны з нас, як ахрышчаны чалавек, мае Божага Духа, які дапамагае нам сведчыць пра праўду і любоў нават в самых цяжкіх сітуацыях. Мы не адны, бо належым да супольнасці людзей добрай волі, якіх лучыць в адно Дух Святы. Сёння мы дзякуем за Христовы Касцёл, за натхненне Духа Святога для нашага Касцёла в Беларусі, 35 гадоў адраджэння яго структур. Прыме в катакомбах святого Калікста недавно быў знойдзены надпіс, які паходзіць з самага пачатку Касцёла. «Жыві в Духу Святым». Такі на сцяне, в тых каменоломнях, катакомбах, адкрылі недавно одну з таких капліц, так сказать, комнат. «Жыві в Духу Святым». Як жа першыя хрысціяне разумелі неабходнасць жыць в Духу Божым, кіравацца яго натхненнямі. Нам, хрысціянам 21 стагоддзя, трэба вучыцца сведчанню і глыбокай веры першых хрысціянаў, імкнуцца жыць Духу Святым, бо Дух Святы – гэта Гасподзь і жыватворца, як мы кажам в сімвале веры. І няма больш адпаведных слоў, каб апісаць, кім ёсць Дух Святы. Ён Гасподзь, і таму ёсць Богам адной з асобаў Святой Троіцы. Няма больш адпаведнага тэрміна для таго, што робіць Дух Святы. Ён ёсць жыватворца. Гэта значыць, Ён ажыўляе нашу веру, наша духоўнае жыццё, наша хрысціянства ажыўляе. Любыя браты і сёстры, кожны з нас асабіста перажыў дзень Пяцідзесятніцы. Спачатку гэта адбылося ў сакраманце Хросту, а потым в сакраманце конфірмацыі. Тады мы былі напоўнены Духам Святым, які внутры нас і хоча дзейнічаць. Мы маем яго, але ці мае ён нас сабе? Сапраўды, сённяшні дзень – гэтае цудоўнае свята спаслання Духа Святога, прызначана для таго, каб мы сказалі яму: «Так, Духу Святы, аддаюся табе, дзейнічай ва мне і праз мяне. Дзейнічай, Духу Святы, ва ўсім Касцёле і ва мне, перамяняй мяне, навяртай мяне, дай мне жывое сэрца, чулае сэрца, сэрца, якое ўмее любіць і прабачаць». Папа Францішак зазначыў, што Дух Святы не належыць ні да мінулага, ні да будучыні. Ён ёсць сёння. Ён дзейнічае тут і цяпер. В дзеях апосталаў гаворыцца, што ў дзень спаслання Духа Святога в Єрусаліме было мноства людзей рознага паходжання, розныя мовы, але кожны
чув, що апостоли говорять на ягоній мові. І тому в день П'ятидесятниці двері вечірника відчиняються, бо Дух відчиняє межі. Як ствердив Папа Бенедикт XVI, даром Духа Святого есть разумение. Дух переодолеває поділ, який почався в Вавилоні, коли будували Вавилонську башню, щоб забратися на небо. Господь помішав їх язики, мови, і розсипалося. Не розуміли друг друга. Так знищає блитаніну в наших серцях, яка нараджає ворожість поміж нами і відчиняє межі. Папа Лев XIV зазначає, Дух переступає межі і розбурає стіни обіяковості і ненависті, і Він вчить нас усьому, нагадує нам про слово Ісуса. Брати і сестри, це день П'ятидесятниці, який відновляє Костюл, який відновляє світ, який відновляє кожного з нас. Вслед за папом Львом XIV сьогодні я закликаю, каже митрополит. Нехай могутний вечір Духа сійде на нас і в нас. Нехай Він відкриває межі наших серців. Нехай одорває нас ласкою зустрічі з Богом, нехай поширяє горизонти любові, і нехай підтримає наші намагання на користь будування світу, яким панує спокій. Дух відкриває межі в наших відносинах, говорить Папа Лев XIV. Ісус каже, що цей дар це любов поміж їм і Отцом, яка пробиває, каб поселиться в нас. А коли Божа любов живе в нас, то і ми становимося здольними відкритися на наших братів і сестер. Становимося здольними переодолеть свою упартость, перемогти страх, то інший, супротивлятися і особливо перед усім злом, які в нас бушують. Нехай Найсвятейшая Панна Марія, жанчина П'ятидесятниці, вона Найсвятейшую Деву Марію і апостоли, як маємо цей величний образ, прийшов Дух Святий. Яна Маті повна ласки, супроводжає і нас, і заступається за нас. Нехай тая, яка супроводжала апостолів в момент П'ятидесятниці, тая, яку ми в ларетанській літанії називаємо святинею духовною, супроводжає нас кожну годину нашого життя і допомагає нам прийняти і добре використовувати дари, з якими приходить до нас Божий Утішитель. Тому просимо, Духу Святий, присутнічай в нашому житті кожен день, у хвилини радості і смутку, в рішеннях і повсякденних справах. Давайте пам'ятати, що Дух Святий – це не тільки той, хто дає мудрость і силу, але Він і проводник, і щабар, і криниця любові. На радосній переживанні врочистості спаслання Святого Духа від щирого серця всіх вас благословляю у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Архібіскоп Юзеф Станевський, митрополит Мінська-Могилівський. Вірую в одиного Бога, Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа,
соправдного от Бога соправдного, народженого нестворенного, Отина судного Отцу, раз якого все сталося, і он теля нас людей, і теля нашого збавлення зійшов з неба, і втіловився от Духа Святого з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде в хвалі судить живих і померлих, і якого владарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один і святий католицький і апостольський костюм, визнаю один і хрест для отпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих, і життя вічного в будучим світі. Амен. Собранные на молитве, як апостоли в вечернику, раз Єзуса Христа, Духу Святым, скируем до Бога Отца и наши покорные просьбы. Молимся за усіх охрещених, каб яны мели одно сердце и один дух. Тебе просим. Молимся за папу Льва XIV, біскопов і святаров, каб їх служение приносило супокой і згоду усяму свету. Тебе просим. Молимся за человечество, каб Бог допомагав йому будувати свет справедливости и супокою. Тебе просим. Молимся за померлых верников, каб Пан Бог одарил их вечным счастьем у небе. Тебе просим. Молимся за нас тут собраних, каб Дух Святый обновил наше життя и наполнял нас верой, надеей и любовью. Тебе просим. Боже наш Отче, вислухай наші просьби і наповни серце всіх людей світлом Духа Святого, раз Христа, Пана нашого. Амен.
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний. Я свого, а так само наказую. Просим Тебе, Отче Небесный, зроби, каб Дух Святий дав нам глибей зрозуміть таємницю Євхаристичної ахвяри і привів нас до повного познання правди. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Вгору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святый Ойча, всемогутный вечный Боже. Ты, каб завершить исполнение пасхальной таямницы, спаслав сёння Духа Святого на всіх, кого прийняв за своїх всиновлених дітей, у Христе Твоим одинородным Сыне, гэтый Дух Святый при народженні Костёла открыл всім народам сапраўднага Бога і з'єднав розныя мовы вызнаванні адзінай веры. Таму откупленное человечество во всім свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Бог Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, красота на вышине, Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім Касцёлам свету, у першы дзень тыдня, нядзелю, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, гэта сёння. Праз Христа просім Цябе, всемогутный Божа, освяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёй Сына нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы,
подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Отвешаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягваление. Вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, сім'єю сподарині Ганни і над всіми сім'ями Білорусі, парафії і особливо першокомунійні діти. Каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого.
Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришествия Збавце нашего Иисуса Христа. По Твоем. Пане Иису Христе, Ты сказав апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. В так великую урочистость послания Святого Духа передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, надари нас упокой. Это ягнец Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Все наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божия. Аллилуйя!
Молимся. Боже, Ти щедро наділяєш свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб дейсним был нас дар Духа Святого, а духовный посилок допомог нам досягнуть вечного откупления. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Со святом Пятидесятницы, послание Духа Святого. Многие все мы, конфирмованные, приняли сакрамент, все охрещенные, ласки Божией, этих даров и святости Духа Святого, як приймали наші батьки, прадіди, передавали ласку віри тисячогоддями по всім світі. Ось як Єсус, який дає апостолам Духа Сутішальника, і це триває не тільки до нашого часу, але й до кінця світу. Шановні, я дякуємо Богу за першу комунію дітей, за сьогоднішнє свято по іменини нашого Костьола. Набоженство в наступним тижні без змінів. Понеділок зраниці, а второк вечір, середа раніця в 9, а в четвер вечір 19. В четвер маємо свята Єсуса Христа, найвищого вічного святара. П'ятниця зраниці, субота 19 вечором. Наступної неділі Троїці Найсвятейшої, велика урочистость. Запрошую на набоженство. Маємо, шановні, адорацію кожної неділі. Дякуємо доброму Богу. Минулої неділі, хто отримали сакрамент бежмовання конфірмації, за Христі отримаєте ці документи, це посвідчення. Нехай добрий Бог благословить якраз таки на цій плині святкування Духа Святого з послання. Маємо 6 червня, перша субота місяця, пілігримка Буцлав. Запрошую, щоб ми могли зібратися і навідати Богородицю, Мать Божию, берегиню Білорусі. А 13 червня пілігримка Волколата до Єсуса Милосердного ікони. Нехай добрий Бог благословить і справді Єсуса Милосердного, якого маємо візерунок, вияву перед нами, нехай благословить і одаряє всіми потрібними ласками всіх тих, які до Його звертаються. І, шановні, певно, ми далі вже в чеканні, бо перед нами свята Божого тіла, але і чекаємо, чи буде дозвол нам процесію зробити від костьола до костьола, чи ні. Прошу вашої молитви. Нехай добрий Бог благословить вас на наступний тиждень і особливо майові набоженства в костьолі кожний день
заохочую, каб і дома, літанію, ці пад твою абарону, ці вітай Марыя, помолилися, каб запрашалі Маці Божую свае сем'і пад свой дах. Бо як Еліжбета ўрадавалася, калі Багародзіца прыйшла да яе парога, таксама дай Боже, каб мы пры жыцці запрашалі Маці Божую свае парогі малітваю, прызнаннем, тады маем надзею, спадзяемся, веруем, што калісьці ў нябесныя парогі Маці Божая скажа: вы мяне прымалі, я вас прымаю. Таму дай Боже, шаноўныя, каб мы расталі ў гэтым добрым, взаемна адны за другіх молячыся, памятаем, і Божа, няхай Твоё святое імя славляецца на нашай зямлі. А цяпер выстаўленне найсвяцейшага сакраменту. Спачатку спявае маёвае набажэнства, хто маеце хвілінку часу, затрымайцеся. Потым благаславленне для спадарыні Ганны і далей будзе адарацыя. А мы з шаноўным Валерыем едзем 15 гадзін на могілкі. Там будзе таксама святая імша, бо павінна была быць на спасланне Духа Святога, але так як быў шаноўны мітрапаліт Юзеф, трэба было тут быць. І таму перенеслі на сённяшні дзень. Спеў. Няхай будзе пахвалёны всімі намі праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент наш нябесны тэстамент. Няхай будзе пахвалёны всімі намі праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент наш нябесны тэстамент. Няхай будзе пахвалёны всімі намі праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент наш нябесны Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Ойче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Троица Единый Божа, змилуйся над нами, Святая Мария, молися за нас, Святая Богородица, молися за нас, Святая Панна над паннами, молися за нас, Мати Христова,
костелах, молися за нас. Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, молися за нас. Мати надежды, молися за нас. Анна пречистая, молися за нас. Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, молися за нас. Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, молися за нас. Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, молися за нас. Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, молися за нас. Анна наимудрейшая, молися за нас. Анна хвалы годная, молися за нас. Анна прославленная, молися за нас. Анна могутная, молися за нас. Анна ласкавая, молися за нас. Анна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас.
Молися за нас, Святая Богородица. Обсталися ми годними обіцяння у Христові. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Раз Христа Пана нашего. Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, сутешальница наша, опекунка наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Таємницю сакрамента восхваляймо широ все, тратить моцно Божу заповедь.
Адарацыя на свяцейшага сакраменту. Пане Езу Христе, паглядзі літасціва на тых, хто пакорна схіляецца да падножжа Твайго алтара. Дай нам ласку моцнай веры у цудадзейную прысутнасць Тваю на гэтым алтары, каб мы зразумелі, што Ты наш найлепшы прыяцель і айцец. Учыні, каб гэтыя хвіліны адарацыі ўзмацнілі нас у добрых імкненнях і абяцаннях. Просім, выслухай малітвы нашыя. Літасцівы збаўца наш, вось мы стаім сёння перад Табою, нашым улдаром і найлепшым прыяцелям. Прыходзім аддаць Табе найглыбейшую пашану і падзякаваць за ўсе бясцэнныя дабрадзейнасці Твае. Ахвяруем Табе гэтыя хвіліны малітвы каля трона Твайго, за Айца Святога, біскупа нашага і ўвесь касцёл святы, за айчыну нашу, за нас саміх, за бацькоў і за родных нашых, а таксама у інтэнцыі, у якой кожны з нас сёння асабліва жадае маліцца. Пане Езу, бясконцая любоў Твая да нас прымусіла Цябе застацца з намі у найсвяцейшым сакраменце. Ты знаходзішся тут, той самы, які хадзіў па свеце, навучаў, лячыў і так моцна палюбіў чалавека. Верым усёй душою, што Ты, о Езу, знаходзішся на гэтым алтары жывы, хоць укрыты, як Бог і як чалавек. Верым з любоўю глядзіш Ты у гэтую хвіліну на нас, хоць мы не бачым Цябе і не чуем голасу Твайго. Верым, што знаходзішся тут дзеля таго, каб мы маглі часта прыходзіць да Цябе, як да найлепшага прыяцеля і айца. Верым, што ў гэтым найсвяцейшым сакраменце прагнеш быць чыстым, частым узмацненнем душ нашых. Ушанаванне. О Езу, Пане і Божа наш, верым, што знаходзішся на гэтым алтары, даем Табе паклон у найглыбейшай пакоры і пашане разам з усімі Тваімі святымі і анёламі. Кланяемся Табе, о Езу, з нашымі анёламі-ахоўнікамі. Кланяемся Табе, о Езу, з наймілейшай маці Тваёй, найсвяцейшай Паннай Марыяй. Кланяемся Табе, о Езу, славім Цябе, благаслаўляем Цябе, дзякуем Табе, ушаноўваем Цябе, о Езу, які з любові да нас устанавіў найсвяцейшы сакрамент, каб у ім з намі заўсёды знаходзіцца і быць штодзённым узмацненнем для душ нашых. Праслаўляем Цябе, за гэта шануем і дзякуем. Перапрашэнне. О добры Езу, мы ўдзячныя Табе за ўсе дабрадзейнасці. Шкадуем, што мы так часта імі злоўжывалі. Прагнем сёння Табе адзячыць і перапрасіць Цябе за занядбанне і неналежнае чытанне малітваў штодзённых. Перапрашаем Цябе, Пане, за вымаўленне без належнай пашаны імёнаў святых. Перапрашаем Цябе, Пане, за непабожныя паводзіны ў касцёле няўважлівасць падчас святой імшы. Перапрашаем Цябе, Пане, за неналежную падрыхтоўку да святой камуніі, абыякавасць пасля прыняцця Цябе ў сэрцы нашае. Перапрашаем Цябе, Пане, за гнеў, зайздрасць і назалянне іншым. Перапрашаем Цябе, Пане, за нясціплыя думкі, жарты і ўчынкі. Перапрашаем Цябе, Пане, за грахі ўсіх людзей. Перапрашаем Цябе, Пане. Надзея. Без Тваёй ласкі, о Езу, мы слабыя, але Ты падасі нам руку дапамогі. Давяраем Табе, о Езу, давяраем Табе, о Езу. Шмат спакусаў у свеце змагаецца за сэрцы нашае, але Ты ўзмоцніш нашу добрую волю. Давяраем Табе, о Езу.
Абяцаем, што дойдзем калісьці да Цябе. Давяраем Табе, о Езу. На свяцейшае сэрца Езуса, на Цябе ускладаем надзею. Любоў, Пане Езу, Ты ўмілаваны нас першы, сышоў з нябёсаў і стаўся чалавекам. Быў маленькім дзіцяткам, цярпеў холад, нястачу, бяду. З любові да нас, з любові да нас. Працай рамесніка зарабляў на сваё жыццё 30 гадоў. Хадзіў па свеце, навучаючы і ўсім чынячы дабро. З любові да нас. Дазволіў сябе мучыць, бичаваць, тернем каранаваць. Нёс цяжкі крыж на гару Кальварыю. Дазволіў сябе ўкрыжаваць. З любові да нас. Але перад смерцю, каб нам аказаць яшчэ большую любоў, устанавіў на свяцейшы сакрамент. Застаўся з намі ў постаці хлеба і знаходзішся на гэтым алтары. З любові да нас. О, добры Езу, прагнем Цябе за гэта любіць. Мы хочам любіць Цябе, як любяць Цябе анёлы святыя ў небе. Мы хочам пакласці да ног Тваіх плён працы дабрадзейнасцю угодных Цябе. Мы хочам быць асвечанымі як найхутчэй. Мы хочам пакорна прынесці Табе сэрца нашае, створанае на падабенства Божага сэрца Твайго. О, добры Езу, не маем нічога, што было б годным Цябе і што маглі б ахвяраваць Табе, акрамя добрай нашых пажаданняў. О Езу, на свяцейшым сакраменце, наш найлепшы прыяцель і ойча, усім сэрцам любім Цябе. О Езу, на свяцейшым сакраменце, усім сэрцам любім Цябе. Больш за ўсе выгоды, больш за прыемнасці, больш за саміх сябе, больш за жыццё нашае. Любім толькі Цябе.
Kyrie eleison. Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Tроица Jedyny Boża, Duchu Świętej Mądrości, Duchu Świętej Rozumu, Duchu Świętej Rady, Duchu Świętej Mужности, Duchu Świętej Умелости, Duchu Świętej Pobożności, Duchu Świętej Bojazi Bożej, Duchu Świętej Światło proroków i apostolów, Duchu Świętej nasz Współcieszycielu, будь до нас литостивый, даруй нам, Духу Świętej Boża, будь до нас литостивый, от празмерного сподівання на Божию милосердность, вибав нас, Духу Świętej Boża, od усялякой розпачи и сумнения в Божьей ласce, от супротивления спознанной правде веры, от зайздрості ближньому, який має Божую ласку, от закам'янілості серця, от смерті без покаяння, от усяляких злих і розпусних учинків і думок, от раптовної несподіваної смерті, от кари вічної, про судодейную справу Твою при зачатии Иисуса Христа, про сприще Твое в языках вогненных. Мы грешные Тебе просим, выслухай нас, Духу Святый, каб костел Твой святый накіроўваць и захоўваць згодзямі в ласку, каб нас у побожности и покоры взмацніць меў ласку, каб нас сталостью и мужностью одарыў меў ласку, каб думки наши до жадания небесных справ знесці меў ласку, каб нас очистить и для годного жыцця дзеля Цябе присвяціць меў ласку, каб нас у цярпенні нашым сучешыць меў ласку, каб нас у милости сваёй упэўніць меў ласку, каб нас усіх да хвалы вечнай давесці меў ласку, каб мы Цябе любілі, дзеля Цябе грахоў асцерагаліся. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Серце чистое створи во мне, Божа. Пане, выслухай молитвы наши. Молимся. Приди, Духу Святый, наполни сердце своих верных, запали в их огонь Твоей любови, який собрал все народы в единстве веры, каб Твоя ласка освятила наше сердце и оховывала нас от усялякого зла. Раз Христа, Пана нашего, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей, заховывай нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достоїлися отримать яє плен.
Раз Христа Пана нашого. Дух Пана наповнив сусвіт. Той, хто всім володарить, ведає кожне слово. Любов Божия, разлитая в серцах наших, праз Духа Святого, даденого нам, Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Та святам, шановні сестри і брати, П'ятидесятниця з послання Святого Духа, наша святиня, титул святині з послання Святого Духа і, певна, цей дар Божий, який розливається по всім світі, починаючи від апостолів, як почуємо з Євангелія, Слово Божє, шановного митрополита Юзефа, зворот сьогодні до нас. Нехай же ці дари, Божі дари, Духа Святого, наповняють нас і допомагають в щоденному нашому житті. Ми сьогодні дякуємо, бо була перша комунія святая дітей. Це знов таки обновлення духовне, не тільки сім'яв тих дітей, але всій парафії. І во всій нашій країні май місяць, червень, жнивень, липень – це ж місяці першої комунії святої. Тому скільки ласки Божої дарується на будучиню для нашого народу, нових поколіннях, дітей, внуків наших. Тому сьогодні дякуємо Богу за цей Божий дар і тішимося, радуємося, що ми так само маємо сакрамент Хресту Святого, першої комунії святої, конфірмації біжмування і, звісно, дякуючи вірі, молитві, Дух Святий дійничає в наших серцях, в нашому житті. І, певно, ми молимося за всіх першокомунійних дітей Білорусі і просимо ласки Божої для Павла, Євгенія, Світлани, Анастасії, Людмили і всіх сродників, в інтенції Емілії, Анни, Владимира, Алли,
Ілони, Артура і Інни, і Божого благословення, ласку здоров'я для Альони, Качарини, Алексея, Варвари, Яни, Єви, Євгена і Павла, всіх їх близьких, родних. І ми дякуємо Богу за здоров'я і просимо ласки Божої, здоров'я для нас, наших родних і близьких. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям добре. Даємо всім славу, славляємо, дякуємо Тобі для великої хвали Твоєї. Пане, хвала даруй, Боже, Отця всіх, нині один народ. Єзу, Пане Боже, баранку, Сині Отця, який береш на себе грехи ету, милуйся над нами. Який береш на себе грехи ету, прийми молення наше. Який сяди праворуч Отця, милуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан. Молимся. Божа, Ти простаємницю сьогоднішня свята, освячаєш свой костюл, який єднає всі племени і народи. Наповни весь світ дарами Духа Святого, и обнови в сердцах верных плен Твоей ласки, якую ми отримали на початку обвящення Євангелія. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, прасуще веки вечные. Читання книги «Дзеяў апостолаў». Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня,
і затрымаліся на кожным з іх, і напоўніліся усе Духом Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове, і бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі, празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слово Божае. Пошли, Пане, свайго духа, и обновишь обличья земли. Пошли, Пане, свайго духа, и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлічоне, Пане, Твоє справи. Земля наповнилась Твоими створениями. Пошли, Пане, свайго духа, и обнови обличья земли. Ты забираешь ихний дух, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь свайго духа, и повстают яны. Ты обновляешь обличья земли. Няхай слава Пана триває навеки, няхай Пан радується справам своїм, няхай буде мила йому моя пісня, і я буду радоваться у Пану. Пошли, Пане, свайго духа, и обнови обличья земли. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ніхто не може сказати: Єсус Пан, коли не буде в Духу Святим. Розныя ёсць дары, але той самы Дух. Рознае служэнне, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христос. Бо ўсе мы адным Духом ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоеныя адным Духом. Гэта Слово Божие. Боже, Дух Святый, приди, и небеснога спошли нам святла Твоего струмень.
Ойча убогих поспяши, серцам правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гость у их, осолода стомленных, odpoczynek zmuczonych i woda dla pragnuчих, утешение плачучих. О святло счастливое, сердца углыб вникливое, Твоих верных наполняй. Без Твоего дыхания, то ж вся родстворение, пустота и небытие. То нечисто у нас обмый, что засохло оживи, что поранено злячи, то у нас твердое схили, кривлено промым чини, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным, Божей ласки певным, тем Твоих святых даров. Дай заслугу мужности, вытривалость в верности, дай и радость вечную. Амен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали у их огонь своей любови. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Коли був вечір того першого дня тижня, двері дома, де збиралися учні, були замкнені від страху перед юдеями. Прийшов Єсус, став посередині і сказав їм: «Покой вам». Сказавши гета, показав їм руки і бок. Радувалися учні, убачивши Пана. Тоді Єсус знов сказав їм: «Покой вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас». І, сказавши гета, дихнув і каже: «Прийміть Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будуть отпущені, на ким покинете, на тим застануться». Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть грехи нас. Хвала Єсусу Христу. Шановні сестри, брати, сьогоднішня урочистость так віншую всіх нас со святом, а в духу віншуємо весь наш народ. Бо сьомуха, П'ятидесятниця, це, як почуємо зараз со зворота шановного митрополита Юзефа, це справді той момент, коли Дух Божий збирає не тільки апостолів, на чолі з Богородицею, як бачимо, этой величной иконе, в великом алтаре, бо святыня наша, титул
послання Святого Духа. Але Дух Божий збирає всіх вірників на протягу 20 стагоддзяў во всім світі і сьогодні в наш час, на нашому поколенні, скільки, поглядіть, одновлено костьолів, парафій, скільки святаров, скільки вірників, православних, католицьких, одродження і во всім світі. Ми ж не відчуваємо цю радість, що Дух Святий знов і знов збирає, так як апостолів, разом, щоб натхнити цією радістю, ідіть і давайте свідчення цьому світу, що ви люди, що ви діти Божі, що ви доброго серця, що ви любите Бога і ближнього, що ви справді ахяруєте своє життя на хвалу Божию, бавлення свого і ближніх, сім'ї, дітей, внуків, свояків. Тому це свято, слухайтеся внимательно, справді це такий вельми трапний митрополита Юзефа момент на сьогоднішній день, як він звертається до всіх нас. Пастирське слово митрополита Мінсько-Могилівського, архібіскупа Юзефа Станевського. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Прийміть Духа Святого. Миловані брати і сестри, урочистость послання Духа Святого, яка сьогодні відзначається в повсюдному костьолі, одна з найважніших подій літургічного года. Одна з найважніших, а їх 3. Яка завершає 50-денний великодний період. Та правди, 3 найважніші урочистості в літургічному годі, яким присвячено 3 особам Найсвятейшей Троицы. Першее – Божие народження, является святом Бога Отца, тому что это есть свято Божьего Отцовства. Предвечный Отец посылает своего одинородного Сына на землю, чтобы Он откупил грешное человечество. Другое свято Великдень, після Божого народження, это свято Бога Сина, який після муки і смерті на крижі вінчав справу откуплення воскресенням. І третє послання Духа Святого, П'ятидесятниця, яку сьогодні ми переживаємо, это свято третьої божої особи, Святого Духа, якого Отець і Син разом спосилають у світ, щоб він мог завершити справу спавлення чоловічества. Відчуваєте, що сьогодні за свято? Як пише святий Лука в Діях апостолів, Ісус послав Духа Сутішителя апостолам, собраним в вечорнику, щоб умацувати їх. Всі наповнилися Духом Святим. З цього моменту апостоли становляться іншими. Вони виходять з вечорника, стали незвичайно моцними. Апостоли не бояться вже натовпу, не бояться гонителів, не бояться нікого, окромя Бога. Вони не губляють ні хвилини. Після послання Духа Святого апостол Петр одразу вийшов на народ вечорника, щоб поділитися радістю з усіма людьми, що Ісус є Месія. Вони були оживлені Духом Святим, вони отримали Його дари. З цього моменту апостоли стали одуховленими, стали мужними, odważnymi. Для їх відкрився звиш натуральний світ. І вони вже, матеріально, фізично жили в цьому світі,
але яны жылі ў Богу. Дух Святы даў ім дар глядзець людзі. Жыццё ваша павінно быць лепшым, Богу мілым, чалавечным, в сэнсе святым, дасканалым, а не дзікім, язычніцкім, ненавісці, злабы і помсты, распачынаючы ад Каіна. І вось тут мы ухоўваемся ў гэтыя вялікія словы нашага мітрапаліта. І цяпер яны ўжо гатовыя абвяшчаць вучэнне Хрыста, нягледзячы на небяспеку, не баяцца тых, хто можа забіць цела. Святы Лука канстатуе, што пасля першай прамовы Пятра ахрысцілася каля 3000 людзей. З гэтага моманту апосталы павядуць да Бога шматлікія душы ўсяго свету. Мае дарагія, так пачынаецца новы этап, час Касцёла, які ажыўлены дарам з нябёсаў, пачынае абвяшчаць радасную вестку пра збаўленне ў Хрысце. Дух Святы – крыніца жыцця Касцёла. Дух Святы – душа Касцёла. Без яго не можа быць ні веры, ні надзеі, ні любові. Нагадаў святы Ян Павел II, папа. Менавіта ён, Дух Святы, абуджае харызмы, распальвае малітву, вядзе да адзінства і аднаўляе аблічча зямлі. Пасланне Духа Святога азначае стварэнне Касцёла супольнасці, пасланай да ўсіх народаў. Як вучыць другі Ватыканскі касцёл, сабор – гэта своеасаблівы сакрамент аб'яднання людзей з Богам, еднасці чалавечага роду. Словы Хрыста пра тое, што брамы пекла не перамогуць яго, даказваюць, што дабро, арганізаванае самім Богам, не можа быць знішчана на зямлі, бо это выступаць супраць Бога. Это безнадзейна. За ўсю гісторыю Касцёла, якая ахоплівае ўжо 20 стагоддзяў, мы ведаем, якія магутныя былі ўдары зла, пераслед, крызісы ўнутры Касцёла, падзелы. Аднак Касцёл функцыянуе добра, калі дасягае поспеху і ў нашыя часы, ці пры святле лямпаў, размешчаных пад зямлёй катакомбах. Гэтая трываласць Касцёла, дзеянне яго дае нам пэўненасць. Мы жывем в час, калі зло ўсё больш атакуе Касцёл, калі ў свеце ўсё больш вернікаў гіне з-за пераследу веры. І мы часта бездапаможныя, але Дух Святы падмацоўвае. Аднак не зло з'яўляецца гаспадаром сітуацыі, а Дух Святы, які напаўняе Касцёл. Таму сённяшняе свята напоўнена аптымізмам. Кожны з нас, як ахрышчаны чалавек, мае Божага Духа, які дапамагае нам сведчыць пра праўду і любоў нават в самых цяжкіх сітуацыях. Сёння мы дзякуем за Хрыстовы Касцёл, натхненне Духа Святога для нашага Касцёла Беларусі, за 35 гадоў адраджэння яго структур. Брамы пекла не перамогуць яго. В Рыме, в катакомбах святого Калікста, нядаўна быў знойдзены надпіс, які паходзіць з самага пачатку Касцёла. На сцяне надпіс «Жыві в Духу Святым». Як жа першыя хрысціяне разумелі неабходнасць жыць у Духу, быць адданымі яго кіраўніцтву і слухаць яго натхненні. Нам, хрысціянам 21 стагоддзя,
Треба вчитися свідченню і глибокої віри перших християнів і імкнуться жити Духу Святим. Нема більш відповідних слов, щоб описати, ким є Дух Святий. Он Господь, і тому є Богом одной з особов Святої Троїці. Любі брати і сестри, кожен з нас особисто пережив вже День П'ятидесятниці. Спочатку це відбулося в сакраменті хресту, потім під час сакраменту конфірмації. Минулої неділі шановний митрополит Юзеф вділяв таїнство конфірмації кандидатам. Ми маємо його, але чи має Дух Святий нас? Правди, сьогоднішній день – це чудовне свято Духа Святого. Дух Святий, отдаюся Тобі, дійничай во мне і праз мене. Папа Францишек зазначив, що Дух Святий не належить ні до минулого, ні до будучині. Он есть сьогодні. Он дійничає тут і тепер. Бо у Господа Бога нема вчора, завтра, 100 годов, вічно. Це ми на землі, коли сонце заходить і заходить, ми маємо мірило, часу. А космонавти чи ці космічні такі апаратики, які вилетіли вже за сонячної системи, а вже такі є, ви ведаєте, чули, там все темра, там нема дня і ночі. Недалеко, а вилетіли з сонячної системи, тих всіх 9 планет. Все. І нема дня і ночі. Ноч. Так що тут чуємо. Дух Святий дійничає тут і тепер. В Діях апостолів говориться, що в день послання Духа Святого в Єрусалимі було множство людей, які прибули на свято Тори. Тим не менш, кожен з їх чув, що апостоли говорять на його мові. Тому в день П'ятидесятниці двері вечірника відчинені. Папа Бенедикт XVI каже, даром Духа Святого есть разумение. Як же важно это, щоб поміж людьми, особами, сім'ями, колективами, в народі, поміж народами було порозуміння. Коли є порозуміння, даром Духа Святого є розуміння. Коли його нема, в сім'ї нелади, парафії, серед сусідів і так далі, там Духа Святого, там Духа Божого нема. І тому, шановні, ми чуємо, Папа Бенедикт закликає, щоб Дух Божий тривав у нас. І Дух переодолює поділ, який почався в Вавилоні. Ведаємо з історії святої. Вавилонська башня, яку розпочали будувати вавилоняне, до неба. Полезем на небо пішком. Господь усміхнувся, помішав їх язики, мови. Подай цеглу, а він йому дає раствор. Подай леса там чи що-небудь, а він їх пилує і знімає. Розвалилося все. Не понимають. Різні мови. Все рухнуло. І тут дає нам, що менавіта тая блитаніна, бо там не було одного духа, нараджає ворожість поміж людьми, нами і відчиняє меж. Папа Лев XIV зазначає, що саправди
Дух переступає межі і розбурає стіни обіяковості, ненависті, і Он вучить нас усьому доброму. Тому, перш за все, Ён вучить, нагадує і записує в наших серцях заповідь любові, якою Господь поставив в центр і на вершині всього. А там, де є любов, там нема місця для стереотипів, безпечної дистанції, яка віддаляє нас від ближніх. Брати і сестри, це день П'ятидесятниці, який відновляє Костюл, який відновляє світ, який відновляє кожного з нас. Вслед за папом Львом XIV сьогодні я, каже митрополит Юзеф, закликаю, нехай могутний вечір Духа сиде на нас і в нас. Нехай Он відкриває межі наших серців. Нехай Он одорває нас ласкою зустрічі з Богом. Нехай поширає горизонти любові і нехай підтримає наші намагання на користь будування світу, яким панує спокій. Дух відкриває межі в наших відносинах, говорить папа Лев XIV. Ісус каже, що цей дар – це любов поміж їм і Отцом, яка пробиває, щоб поселитися в нас. А коли Божая любов живе в нас, то ми становимося здольними відкритися на наших братів і сестер. Становимося здольними преодолеть свою упартость, перемогти страх перед тими, хто інший, справлятися з жарстями, які в нас бушують. Нехай Найсвятейшая Панна Марія, жінчина П'ятидесятниці, Дева, наповнена Духом Святим, Мати повная ласки, супроводжає нас і заступається за нас. Нехай тая, яка супроводжала апостолів у момент П'ятидесятниці, тая, яку ми в Ларетанській літанії називаємо святинею Духа Святого, супроводжає нас кожну годину нашого життя і допомагає нам прийняти і добре використовувати дари, з якими приходить до нас Божий Сутішитель. Тому просимо, Духу Святий, присутнічай в нашому житті кожний день, хвилини радості і смутку, в прошеннях і повсякденних справах. Давайте пам'ятати, що Дух Святий – це не тільки той, хто дає мудрость і силу, але й проводник, тябор і криниця любові. На радостной переживанні урочистості спаслання Духа Святого от щирого серця всіх вас благословляю у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Архиепископ Юзеф Станевський, митрополит Мінська-Могилевськ. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього,
собранные на молитве, як апостолы вечернику, праз Иисуса Христа в Духу Святым, кируем до Бога Отца и наши покорные просьбы. Молимся за ўсіх ахрышчаных, каб яны мелі адно сэрца і адзін дух. Цябе просім. Молимся за папу Льва, біскупаў і святароў, каб іх служэнне прыносіла супакой і згоду ўсяму свету. Цябе просім. Молимся за чалавецтва, каб Бог дапамагаў яму будаваць свет справядлівасці і супакою. Цябе просім. Молимся за памерлых вернікаў, каб Пан Бог адарыў іх вечным шчасцем у небе. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб Дух Святы аднавіў наше жыццё і напаўняй нас верай, надзеяй і любоўю. Цябе просім. Боже, наш Ойче, вислухай наші просьби і наповни серце всіх людей світлом Духа Святого, раз Христа, Пана нашого. Благословленный Ты, Пане Боже, Святого, дякую. І працю Тобі. Він став для нас хлібом життя. Благословлений Ти, Боже, тепер. Благословлений Ти, Пане Боже, сущий. Дякую. Повним напоєм. Благословлений Ти, Боже, тепер і навіки. Прийми нас, Господи. Наша віра буде. Амінь. Молитесь, браты и сестры, об мою и вашу офяру принял Бог Отец могутный. Просим Тебе, Отче Небесный, зраби, каб Дух Святый дав нам глибей зразуміць таямніцу євхаристичної ахвяри і привів нас до повного познання правди. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серцем. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане Святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты, каб завершыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святого на всіх, кого прийняв за своїх всиновлених дітей у Христі, Твоїм одинародним Сині. Гетий Дух Святий, при народженні Костьола, відкрив всім народам сапраўднага Бога і з'єднав різні мови в визнанні одиной віри. Тому откупленное человечество во всем свете
радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Асанна на вышынях. Благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Сапраўды, Божа, Ти святы, Ти криниця всялякої святості, тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня, неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Табе складаючи, ламав і роздавав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечері взяв келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим, Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Божа, дозволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вечним, єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою,
слугою Божим Едвардом Вайніловичем, святими Беларусі і всіми святими, якія спрад веку падабаліся Табе, каб з імі і ми хвалілі і праславлялі Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойча наш. Будь воля Твоя, в небі, так і на землі. Нашого щоденно дай нам і отпусти нам провину, як і ми отпускаем виноват наш. І не уводь нас у спокусу. Просим Тебе, Божа, бав нас от усього злого. Дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі. Да поможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоего, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічные. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Так великую урочистость Пятидесятницы с послания Святого Духа передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, і слово, і буде оздоровлено. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне.
все наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божия. Аллилуйя!
Молимся. Боже, Ти щедро наділяєш свой костел небесними дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб дійсним був нас дар Духа Святого, а духовний посилок допомог нам досягнуть вечного откупления. Раз Христа Пана нашего. Великая радость в нашем костеле, парафии, первая святая коммуния детей, и мы молились за батьков этих детей, які сприяли дітям, допомагали приїжджати, прибувати на лекції катехізму, познання Бога. І ми молилися за ті сім'ї, де батьки не розуміють, не ведуть дітей до Бога. І коли батьки не йдуть, не ведуть, то і діти не приступають до першої комунії. І тому сьогодні ми всі з дітьми молилися, щоб ті діти, які б могли приступити до першої святої комунії, щоб Господь дав батькам їхнім світло Духа Святого, щоб вони, як Ісус каже, допустили дітей до Ісуса. І, шановні, маємо перед нами весь тиждень набоженства без змінів, але в четвер свята Ісуса Христа, найвищого і вічного святара. Так що будемо дякувати Богу за святарство. І, певно, маємо ласку Божую, можливість, бо перед нами перша субота місяця, 6 червня, Буцлав, до Матері Божої Буцлавської, пілігримка, записуйтеся, хто жадає. А 13 червня пілігримка Волкалата, де образ Ісуса Милосердного, який виконаний в Вільні в 1937 році. Таких зосталося два образи. Один в Вільні, в санктуарії Ісуса Милосердного, і один в Волкалаті. Михал Сапоцька, благословлений, який передав своєму щабру, колегі по семінарії, святару, Тронічу, Ромуальду. І цей образ там знаходиться. Тому це, справді, велика реліквія. Тому заохочую вас до цієї пілігримки 13 червня. І, певно, в цьому місяці мої ще весь тиждень маємо майові набоженства після імшав святих. Сьогодні зранці були. А так як свята Духа Святого, ми помолилися ще літанію до Святого Духа. Нехай добрий Бог благословить вас, сім'ї наші, дітей першокомунійних, які ці місяці в Білорусі будуть проводитися. І, певно, в Буцлаві много зустрічі з першокомунійними дітьми. Прийміть Божє благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Святий Архангеле Михайле, Сонця хвали Найвищейшого, донеси наші просьби до Бога і випроси для нас Його милосердя. Бережи нас у змаганні
супроть спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороною, княжю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амінь. Жадаю вам доброго вечора. Хвала Єсусу Христу. Дай Боже.